Итак, всем доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами alekszov, и мы продолжаем играть в Genshin, продолжаем проходить вторую главу задания Легенд Нахиды. Хватит кряхтеть, женщина. И спускаемся в разлом. Посмотрим, что нас здесь ждет. Кроме того, я так и не понял, что у меня здесь не пройдено, что вылазила вот такая вот плашка. Просто никакого такого задания нет, и я не знаю, я его проходил, не проходил. По идее, я должен был его проходить. Но почему оно тогда высвечивается, что не пройдено? Непонятно. So that elemental life form came all the way here on its own and spent a long time by itself? Wouldn't it already have become the Withering like the others? There is a chance that it could avoid that end, using the power of something here. I'm referring to what was used to fight against the Abyss. It once repaired the rifts of Teyvat long ago. It has the ability to purify and stabilize powers that shouldn't exist in Teyvat. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different form. Yep, it's just like soap bubbles that rise to the water's surface. Another strange metaphor, but Paimon somehow gets this one. What the Lord of Dendro means is that the apocalypse was altered by the power of the giant spike and hidden within the oozing filth. Yes, and it shouldn't be far from here. Let's go and take a look. Ну, давай посмотрим. Ой, была псины. Так, я думаю, что возможно понадобится кристалл. It's over there. Looks like we'll have to clear out the oozing filth in this area. You two should be able to take care of it, right? Yep, we know what to do. We'll just use the lumen stone on the oozing concretion. Emerge. Oh, we finally managed to rescue it. It should be the life form from the prophecy. Существо из пророчества. That light. Wait. Something dark is coming out. Something's not right. What's going on? Didn't Nahida say it was purified? Maybe it's because such a long amount of time has... Although the power of the oozing filth is more stable than that of the apocalypse, it is still a form of dangerous power. It might have lost its mind after being soaked in it for such a long time. Oh no. But we still have tons of questions we need to ask. I should be able to purge it with my elemental power. А почему ее останавливать? Зачем? But this is our only chance. Тебе нельзя. А то придется тебе снова перерождаться. Traveler. It's okay. I trust your judgment. I was being a little hasty myself. Oh, yeah! You said that the elemental power in the crystal was identical to theirs. You want to use its power, but... The Lord of Dendro seems hesitant. I too would advise caution. It's risky to use its power without fully understanding its intended use. Don't understand! This no good, that no good. Save lives! Important! Yes, I understand, but this is our only chance to return home. We cannot afford to be careless. It's okay, there's no need to argue. I'll think of something to do about the elemental power that will be used. How about this? Traveler, you could try using it. I understand that you have an amazing resistance to forbidden knowledge.
Don't Давай. overdo it, traveler. Paimon will be worried. Lord of Dendro, and you others, how long have I been waiting here? Yay! Looks like it worked! Lord of Dendro, here in person. Does that mean the apocalypse has come to an end? Wait, did you get smaller again? I'm sorry. That portion of my memory is highly unreliable at the moment. I can't seem to remember who you are. That sounds about right. After all, the purpose of my existence is precisely for those unreliable memories you speak of. You once said that the apocalypse will be completely eradicated, and that relevant memories will become unstable. Even you couldn't promise that you'd remember our agreement after those events take place. However, you are definitely someone who stays true to your word. My sacrifice is nothing compared to your resolve. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive here. To be honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger than this. No one can withstand the power of the apocalypse. Может быть, в силе эрозии? Я, если честно, не совсем понимаю, о чем идет речь при упоминании этого апокалипсиса. Я знаю, что под апокалипсисом может подразумеваться то, когда была война архонтов, да, уничтожение Каэрния, ну и не знаю, ну и возможно вот это падение пустыни. Хотя, если грибы говорили, что к тому моменту люди еще не начали вести записей, то это, скорее всего, было очень-очень давно, еще до пустыни, до всего этого. Короче, я не совсем понимаю. Я прошлую серию записывал, будучи полусонным, поэтому я уже половину не помню, что там было. Надо будет самому ее пересмотреть. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change the power of the apocalypse into a different form. Only the giant spike that fell from the sky was capable of doing something like that. But the moment I chose to go through with it is the moment I lost my chance of being rescued by the Lord of Dendro. But enough about me. Lord of Dendro, let's get to the important matter at hand. I understand, and I'm sorry, but can you please tell me what this is? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro Dragon. The Lord of Dendro and our people created this item together. It mimics how the Dendro Dragon's heart of Oasis operates. Ага, это сердце. The Окей. Dendro Dragon has been tormented by the apocalypse for far too long. It too is nearing the end of its power. Просто почему я сказал, что под апокалипсисом подразумевается эрозия, потому что они говорят про апокалипсис в таком контексте, что это можно подумать про эрозию. Что Дендро Дракон слишком долго страдает от эрозии, и его силы на исходе. А от эрозии у нас страдают все. И Аждаха страдал от эрозии, и от чего воспоминания исказились, и сам Властелин Камня страдал от эрозии. Да и многие долгожители страдают от эрозии. However, if you are able to reactivate its heart of Oasis using the fire seed, then the Dendro Dragon will begin to recover. And as a result, our homeland will return to the way it once was. Oh,
So the heart of Oasis is a pep source of power. No wonder the crystal was able to heal this fungus just now. That's what it's used for. What? You used the fire seed to save me? Why? That's... never mind. It's not your fault. The fire seed contains a high concentration of elemental power inside of it. It's very powerful, yet fragile at the same time. It is not stable in its current form. To prevent any accidents, please don't use it again. Since I am its creator, I will take responsibility for it. All right. Aside from being able to heal the Dendro Dragon, the fire seed can also resonate with the heart of Oasis. In other words, you'll be able to find the Dendro Dragon by following the guidance of the fire seed. But you should hurry. There is little time to waste. What about you? Forget about me. You should hurry home now. Everyone is returning home, including you. As I told you, I've already lost my chance to be saved by the Lord of Dendro. Lord of Dendro, I thank you for coming to find me, and for being willing to save the Dendro Dragon. Our past has been saved, and our future has been ensured. It's enough for me, just knowing that they will return home. Hey, wait! It turned into oozing filth. Can you use the Lumen Stone once more? I can still feel its element. Please, of all of us, it deserves the chance to return home the most. Не-не-не, никаких кристаллов. Он сказал, что нельзя использовать кристалл. Больше ни в коем случае его не используй. А то мы лишимся кристаллами и потом не сможем спасти Дендро Дракона. Не-не-не-не, не делай. Не... This is a small ball of light that it left behind. I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. It has all returned to its original elemental form and is becoming one with the other family member. Do not be sad, my friends. Its wish has come true, and it's very happy right now. Because its external form doesn't matter, right? Yes, because our external form does not matter, and our home has been saved. Let's go! Home. Короче, я не понял, но походу второй раз мы не кристаллом воспользовались. Либо воспользовались кристаллом, но его не показали. Но Гриб сказал, пользоваться кристаллом нельзя. Что так делать вообще нельзя. А то эта вещь очень хрупкая. Так, ну и я не понял, что там мне могло помешать выполнить это задание. Потому что что-то как-то все равно мы все выполнили и все, без проблем. It's not much further. Follow me. We're close now. Так, мы идем не туда. Я что-то думал, что мы сейчас пойдем вот сюда, потому что здесь есть огромная дырень, в которую меня не пускают. А мы идем в другую сторону вообще. I can feel its power lingering and shifting around us. Sometimes it feels distant, but other times it seems close. This is its way of warning us. It has already noticed our presence. Какая музыка началась напряженная, гнетущая. We won't be able to see anything if we keep going that way. Hey, look! Something's over there!
Нихуя себе. We found it. A pep, the Dendro Dragon. Тебя здесь не было, товарищ здоровенный. Ну, это гораздо больше похоже на дракона, нежели тот еженедельный босс, которого нам анонсировали. Ну, выглядит, конечно, мощно. Откуда он, правда, здесь взялся? Или это иллюзия? Paimon knew it would be big, but not that big. Puny god, puny human, leave my domain. Frail life forms like you cannot survive in the endless sands of the desert. A pep, we're here to save you. I do not need saving, especially not by you, Brewer. Почему Буэр? Ее Буэр называли только Скоромуча, помню, и... Вроде бы как Скоромуча. И вот этот змей. Больше ее Буэр, по-моему, никто не называл. Почему Буэр? You are no different from Amun. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time. Yet you call yourselves lords of this land by leaning on the heavens' glow. Кто такой Амон? You're better off paying attention to your path ahead, as you will fall where you've fallen before. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Can't you let go of your hatred, even for only a moment? Let go? For a foolish Brewer, you will find no gratefulness from me, even if you heal me. You will only be reviving the dragon that will destroy Sumeru and the Seven Nations. Звучит многообещающе. No, you're ill, that's all. That I am. Time will bring death to all. It's unavoidable. Although I am gravely ill, my mind remains clear. I am different from the ancient dragons that came to terms with you. There's no need for this. There's no point in fighting. What we need is the truth. The truth. The shackles that the God of Wisdom cannot escape from. I have paid dearly for the truth, and you shall do the same soon enough. Hey, don't leave! Careful, something's coming. Ah, what is that? Paimon's never seen that before. Это что такое, блядь? Это... Какая-то ракушка. Какая... Что это? Что вы такое? It's our family. Huh? They're your family too? But they don't look anything like fungi. Нет, чем-то похожи. Но... Скорее... Не знаю. Анимациями похожи, а вот... Внешним видом... Нет. External form not important. Inner nature same. The composition of their elemental power is identical to ours. In other words, they're residents of our homeland. Is this what they've become after experiencing the apocalypse? This is also a form of adaptation, although a most gruesome and pitiful one. Many of our family members never made it out of the Dendro Dragon. They've gradually taken this form in order to survive the apocalypse. Is there any way to avoid fighting them? Hey! Can you guys talk? We're here to rescue you! Не отвечают. They've given it their all just to survive. They're being drawn by the fire seed. Only its power can temporarily free them from their pain. All that remains are the instincts to survive and search for energy needed to do so. Everything else has been discarded in the process of adaptation. So this is the result of forbidden knowledge. Would our world become the same if forbidden knowledge was allowed to rampage across Teyvat? Like fish struggling on land, unable to find a single puddle of fresh water in the entire world.
Yes, but please try to be gentle with them. They are not evil in nature. All they want to do is survive. Hi! My apologies. Paimon thinks they used up all their strength. They don't seem aggressive anymore. Как я удачно поставил колонну. They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert to their elemental form? Years of torment is what turned them into their current state. Their external form has become their shackles. It seems only the Fire Seed or a Pep's Heart of Oasis can save them. But it'll be risky if we use the Fire Seed again. Correct. We cannot use the Fire Seed again. Everyone goes home, not just us. This is becoming quite the dilemma. Let me think for a second. It's fine. Let's use the power of the Fire Seed. I can't bear leaving them in the desert like this. Нет. Я понимаю, что как бы стремиться нужно спасти всех, но всех спасти невозможно. Не надо. Не надо. Мы сейчас можем лишиться этого семени и больше... И все. И дракона не спасем. Получается. А значит, погибнут все остальные. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. It won't require much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. Thank you. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I've come to understand that during our travels. I'm not doing this just to protect you, but also because I hope to use you and your experience and try speaking to a Pep again. After all, that giant Dendro Dragon is also your family. Maybe it would listen. I will stand with you, Lord of Dendro. I will never forget your kindness. Yes! Yes! Thank you. Alright, here it goes. Family. We will all be able to go home soon. Whoa! It's shining now. Она эволюционировала. Это покемон. А хотя это уже не новость. Мы уже в принципе ими как покемонами играли в одном из ивентов. Но это покемон. Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. They're all very excited. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. This is the last part. Let's go. Ну пойдем. Да, нам все-таки в эту пещеру. Правда, учитывая... Ты кто такой? Кто? Учитывая размеры змея, которого нам показали в синематике, в эту маленькую дырочку он бы вряд ли поместился бы. Потому что дырка здесь хоть и огромная, но для этого огромного дракона она будет крайне малой.
Да успокойся ты. Бабочка. Бабочка. Нужны бабочки. Бабочек мало. This cave is huge. Could this be where the Dendro Dragon lives? Yeah. Who knows what's inside that cave? Our goal is not only to find the dragon, but to also enter the world inside of it. Как? Найти... Либо, чтобы он нас съел, либо найти задний проход. Мне не хочется ни одного, ни второго. Я не хочу побывать внутри этого змея. But how are we gonna do that? I'll see what I can do. Pep, I know we don't see eye to eye, and that we have a very different understanding of the world and its orders. However, we are both born of elemental power, and both suffered the torment of forbidden knowledge. We are not that different. And right now, we share a common enemy. We should not let our differences get in the way. Wonder if the Dendro Dragon's even willing to listen. I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. Nor do I expect you to be grateful. I'm here to save both you and your people. My people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. They yearn for a chance to return home. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has lost its meaning. Rather than continuing to fight, you should consider the life you've produced. Почему оттуда сочится свет? No response. Your eagerness to survive means that you haven't given up on that world yet. If you claim to know so much more than I, then why don't you truly think about why you want to survive? And why you're so vengeful? Please keep everyone safe. And send us to the homeland. Nahida, where are we? Huh? And what about the traveler? Where'd she go? I was only able to ensure that we made it here safely. It's possible we arrived at different locations. Well, then let's go have a look up ahead. Paimon's feeling really worried. Yep, let's go. I wouldn't worry too much. Paimon knows that. It's just that Paimon isn't used to not having the traveler around. Без меня кто Паймон-то защитит? Она ж ничего не умеет. Let's hurry. She might be just up ahead. Нас засосало куда-то, хуй пойми куда. Возможно, какой-то барьер. Возможно, Люмин не засосала, потому что она обладает запретным знанием. И обладателей запретного знания сюда не пустят. That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed, and it'll restore a pep with elemental power. The damage it suffered internally will also slowly begin to heal. Какое-то маленькое у него сердце. Прям крошечное. Light it! We still need to find the traveler. All right, hang on. Wait! The fire seed! What happened? It shattered. А я тебе говорил, не надо было его тратить на всякую фигню. Не надо было его снова использовать. Тебе предупредили. It was even more unstable than I expected. Тебя предупреждали, между прочим. But why?
not sure. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person? Да. И ты выбрала излечить несколько мелких, вместо того, чтобы излечить исток, да, самого дракона, который бы потом излечил и всех мелких. Ты просто гений. But Ты if I точно can use божество this power in мудрости? everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason for it to... Unless what? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Which would be when we had first saved the desert. Oh no. Wait, let's put that aside. If the fire seed has shattered, wouldn't that mean we came all this way for nothing? Да. Oh. Do you know what we should do now, Nahida? Oh, come on, Paimon, think! Don't worry, Paimon. This is my responsibility. The fire seed is technically just a ball of highly concentrated elemental power. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into a fungus. So, all I have to do is imitate that power, while adding some of my own. And I'll be able to do what the fire seed was supposed to. You're gonna become the fire seed? Yes. It'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however, become even smaller. Куда еще меньше? Превратишься в этого Воронара или кого-то там. What happens if you keep getting smaller? I'll become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But you'll lose everything. You'll not only lose your appearance, but you'll lose your emotions, memories, and... That's all right. None of that matters compared to the dangers that the Pep is facing right now. No, wait! There has to be another way. Besides, what will Sumeru do if you turn into a twig? Maybe you and the Traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. You can't be serious. If the Traveler were here, she definitely wouldn't let you go through with it. If we knew this was how you were going to take responsibility, then we never would have agreed in the first place. Такой напряженный момент. И, блин, было бы реально грустно, если все было бы действительно так. Но учитывая то, в какую игру я играю, ничего что этого не будет. Никто никем не пожертвует, никто ничего не потеряет. Все останутся при своем. К тому же Нахида у нас играбельный персонаж. Поэтому с ней точно ничего не случится. Это не сеньора, которая была неиграбельной, поэтому ее списали со счетов. И то, учитывая то, что это аниме, не окончательно. Возможно, она еще вернется в каком бы то ни было виде. I'm sorry, Paimon, but we're out of options. Не, реально, когда вот происходят такие моменты, грустно осознавать то, в какую игру ты играешь, и что ничего вот такого душераздирающего или там какое-то пожертвование собой, кем-то еще или что-то где-то как-то, этого ж всего не будет. К тому же это китайская игра, поэтому жестокости здесь в принципе почти нет. Not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. But if no risks are taken, then the eagle will be grounded forever. No! Please, no, Nahida!
choice must be made, but not by the Lord of Dendro. We've all grown on this long journey. If the purpose of that growth was to return home, then our wishes have come true. Would you lend us your power? You knew it would come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken! To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. Whirling snow! Yeah! Thank you for protecting me with your elemental power. Goodbye. We may never meet again. I will wait for her no matter how long it takes. This is the agreement we made. Get it on! Take flight! Emerge! Whirling snow! My apologies! Right now. Emerge. I learned a wonderful word. It's more, which means light. It will be your name from now on. Good. Say that you like Whirling А, у snow! меня нахида все это время была, ё-моё. Hey! Can you hear Paimon? Say something! Блин, у меня нахида все это время была в отряде. Я вообще как-то ее только вот в последний момент заметил. А бой уже закончился. Да, дали поиграть за Нахиду, а я не поиграл за нее. Ну да ладно, у меня персонаж есть, так что пофиг. You
Пайман, хорош ныть. Their knowledge, memories, and emotions have been reverted to elemental power and released. They are no longer able to respond to you. The guardians that have accompanied me for countless eras have also transformed into my elemental power. Just as they did. They will be born once again now that they're one. There's nothing to be sad about. But that's different! They won't ever be this. Paimon, we will never understand it, and it will never understand us. But as long as you can be healthy again, then nothing else matters to me, Apep. Samara will be free from threat as long as your health is maintained. I thought that my rage would be kindled once my power returned to me. However, what I feel now is a feeling that has long eluded me. The forbidden knowledge influenced you ever since you were contaminated, greatly amplifying your hatred and rage. Yes, there's no denying that. Although my hatred for that usurper from beyond the heavens still stirs deep within me, destroying you and your people serves me no purpose. Be that as it may, my position still stands, and I will have nothing to do with you. When you inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer and mock you in my heart. Yeesh, who can put up with you? I respect your decision, and with time, I will prove to you that we will not repeat our mistakes. Before you begin resting, there is one last thing I would like to know. How did you become affected by forbidden knowledge? It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles. The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this world, and led us in a fight against the order established by the outsiders. Нибелунг? Кто такой Нибелунг? Типа... Реально, кто такой Нибелунг? Я, по-моему, впервые слышу это. Ну, а если даже не впервые, то... Если это где-то и упоминалось, то крайне давно и крайне вскользь как-то. Нибелунг, серьезно, я такого в первый раз вижу. Dragon King? An unimaginable war took place into that, causing destruction on an unprecedented scale. In war, the victor would inherit the right to shape the world, while the losers must turn into ash. But I didn't give up on searching for a way to turn the tides, even after the death of the Dragon King. As I attempted to collect more forbidden knowledge from the corners of the world, as it was on the verge of collapse, I was stopped by the giant spike that fell from the sky. Sand dunes arose where there was only forest, and it was as if even Sumeru itself was trying to tell me that the era of the dragons was over. But you still didn't give up, did you? Because of Amun Al-Ahmar. Yes. Al-Ahmar eventually obtained this power with the help of Nabu Malikata. Шо, кто, блядь? Какой Аль-Ахмар, Набу Маликата? Кто все эти... His ambitions continued to grow, Кто-то. and he planned to establish a powerful kingdom in my domain. Although I didn't think much of him, I allowed his actions. The condition was that after his death, all the knowledge he came to accumulate would belong to me. At that time, I still harbored deep regrets. By the time the Dragon King finally returned, some of the dragons have grown close to your kind, and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their bones, while others chose to flee after experiencing pain. But for me,
The scales and will of the Dragon King still shine bright in my heart. I will follow it until the end of my time. You really are insane. When Alakmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed and absorbed his elemental power. However, what I gained was no benefit. I used up all my strength just trying to keep the pain under control. I had no energy to analyze the knowledge he had accumulated. But even then, I still believe that his insanity... So that's how the apocalypse started. I admit that I fell for his trap. I was like a final failsafe in his plan. Tiny Booer, and the rest of you, continue forward. I shall keep a watchful eye. How far will a life so dear and precious to the heavenly principles be able to go? Hey, looks like we've been sent back out. Still in one piece, too. Если честно, мы сейчас как будто немножко в Dark Souls окунулись. Не знаю, почему-то вся эта тема с драконами, богами, как там сначала были драконы, потом пришли всякие боги, потом драконы начали воевать с богами, и в итоге вот все пришло к вот этому, эра драконов закончилась. Я не знаю, мне что-то так сильно все это Dark Souls напоминает. Прям вот реально. Ну, в целом, конечно, интересно. И все-таки мы сражались не с самим вот этим Апепом, а всего лишь с каким-то элементальным порождением, защитником его сердца. Короче, по сути, все вот эти элементальные существа, да, с которыми мы сражались, и которым мы помогали, это по сути все такие, не знаю, можно сравнить их с микробами, которые вот у нас тоже на теле есть микробы, либо с кровяными клетками, которые тоже внутри нас находятся, и не только кровяными, да, которые и раны залечивают, и там одни микробы борются с другими микробами. Короче, человеческий организм — это сложно устроенная структура, и в нем тоже много мелких живых организмов, которые как-то взаимодействуют. Вот по сути это то же самое. И мы сейчас в качестве микроба, пусть и такого лечащего, проникли внутрь гигантского существа, чтобы его вылечить. И противостояли злым микробам. Да. Не знаю, наверное, не такой вывод я должен был сделать, проходя этот квест, но почему-то вот пришел к этому. The dragon will need to rest for a very long time before it is fully healthy again. It's not as ruthless as it was before. Curing the dragon of its illness has seemingly made it more open to reason. Nobody's in a good mood when they're feeling sick. Even though we accomplished something really important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. Ну, конечно, подалось это все так довольно сопливо и грустняво, но... Ну, по факту, все закончилось так, как и должно было закончиться. Возможно, немножко грустно, но скорее всего... Это просто подалось вот так вот грустно. Если не воспринимать всех этих плесенников как отдельных существ разумных, а воспринимать их как лишь элементальные частицы, отколовшиеся от одного большого организма, то в целом не все таки грустно. Но если рассматривать их как отдельных существ, то да. Ну да ладно. Indeed. Although they'll still have the chance to be born again,
They've lost their memories of their journey and their feelings for their homeland. Each opportunity for growth is unique in its own way. Perhaps the immense power we released was the pouring out of all these irreplaceable emotions that had built up over time. Can you really call a place with no family your home? Да. Ну, типа, твой дом — это там, где ты живешь. Куда ты приходишь после работы, там, ну, где находишь свой покой, умиротворение, да, где ты можешь отдохнуть. Семья, конечно, тоже должна быть. Но семья не всегда живет вместе, вся. Да и это в целом было бы довольно-таки сложно. Потому что ты рождаешься, у тебя своя семья, потом ты вырастаешь, заводишь себе свою семью уже. И начинаешь жить отдельно от своей изначальной семьи. Ну так и получается. А потом твои дети вырастут и тоже заведут себе семью, идут из твоей семьи, и у них будет своя семья. Так что да. А потом вообще все умрут, и ты останешься в доме один. И даже учитывая то, что ты будешь в доме один, ты все равно будешь считать это место своим домом, хоть в нем уже семьи не будет. Family. Right! The hydrofungus left behind its family. Those two fungi might be waiting for it to return. Oh yeah! Let's hurry and go take a look! Huh. How are we going to explain all the complicated things that happened? They're still here! Have they really been waiting here all this time? We're back. I'm sorry. I really am. But it's gone home and won't be able to return for a very long time. Don't be sad. It did it to protect you. Your happiness is more important to it than anything else in the world. It said that Newer is its most important family member. That's your name, isn't it? Wow. This is wonderful. So it has left traces of itself after all. Она научила плесельников говорить. They will definitely meet again. Someday. Вот и завершилось задание. Да, вот теперь появился босс. Окей. В общем, вот такая вот у нас история получилась. В принципе, вполне интересно. Правда, кто там вот эти драконы, которых там назвали. Там еще какая-то богиня цветов. Или как она там? Я уже забыл на самом-то деле. Плюс какой-то челик, который в пустыне жил, чьи знания потом поглотили. Это, скорее всего, царь Дешрет. Дешрет я помню, а как его там назвал этот змей, я не помню. Короче, новой информации прибавилось, но как ее связать со всем остальным, я не знаю. Чем больше сюжет развивается, тем менее этот мир кажется целостным и понятным. Ну, то бишь, изначально, когда начинали играть, все было довольно-таки просто и понятно. Мы там вот бегали, что-то били хиличурлов,
там исследовали мир, потом там у нас был один архонт, второй архонт, да, и все было как-то, ну, все было просто и понятно. А потом начались там какие-то шипы и останки здорового дракона на хребте. Потом мы попали в Сумеру, здесь тоже свои приколы. Да, и Энкономия, подземный какой-то город. И тут всякие свои элементальные существа. И тоже вон остатки змея великого. Возможно, это был тоже чем-то вот таким же, как мы видели, только уже эта змея мертвая. Да, потом разлом был, тут тоже опять шип, опять бездна, опять грязь, опять всякое что-то непонятное. Ну и сейчас мы пришли в Сумеру, и тут тоже и джунгли, и, блин, пустыни, и вон тоже всякая тут бездна. В итоге эта локация вообще никак не фигурировала в этом сюжете. Я думал, сюжет будет происходить здесь, а в итоге он происходил где угодно, но не там. Плюс здесь какое-то завихренное что-то. Возможно, здесь тоже шип, но я не знаю, какое задание тут надо проходить, чтобы его достичь. Тут еще из задания с таранарами не пройдет. Короче, тут прям очень всего накрутили, и чем дальше, тем все менее становится понятным, что вообще происходит и как этот мир устроен. Уже реально без 100 грамм и кучи гайдов хрен разберешься, что здесь вообще происходит. Плюс одни и те же вещи могут называть по-разному, да, и не всегда делают отсылки, на что они опираются. То есть здесь упоминался апокалипсис, и вот это тот же самый, ну, corruption, да, то же самое там разложение, или как оно там называлось, я не помню уже, что мы еще в сюжете с Джун-Ли видели, от чего страдает и сам Джун-Ли, и Аждаха страдает, и все долгожители страдают. Да, в общем, короче, реально, чем дальше, тем все сложнее понять, что вообще происходит. И привязать это все к тому, о чем мы уже знаем. Ну, плюс здесь еще играет роль то, что это все очень сильно затягивается. И ладно, когда ты там игру залпом прошел за неделю, и там оно все как-то у тебя в голове устаканивается и слаживается в одну единую картину. То здесь мы уже играем 3-й год, и сюжет понемногу раскрывается, и закончится еще не скоро. Еще 10 раз там все перевернется, и вообще сложно делать какие-то выводы, что вообще происходит в этом все. Я не понимаю уже ничего. Но в целом интересно. Интересно, но надо идти смотреть гайды. Это почти как с Dark Souls, только если в Dark Souls без гайдов вообще сложно составить какую-то картину, но иметь представление можно, то в Геншине ты вот сколько играешь, вроде тебе все рассказывают, показывают, вроде сюжет какой-то есть, вроде что-то ты понимаешь и помнишь, и что-то даже пытаешься сопоставить, но в итоге все равно идешь на YouTube смотреть гайды, потому что один хрен ничего не понятно уже, как все это устроено. Не знаю, может быть у кого-то не так, может быть у кого-то все спокойно складывается в единое целое и никто никаких противоречий и дыр не видит, но вот у меня с этим сложно. Либо я тупой. Ну да ладно, на этом тогда будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока, до новых встреч.